שהוא מרצה פה באוניברסיטת בן-גוריון, בחוג בהיסטוריה כללית, והוא כמובן גם חבר מרכז האייקור שלנו, שעושה גם עבודה ביחסים בין-דתיים, רובנו כבר מכירים את אורי, אבל נחזור בכל אופן, הוא עשה את ה-PhD שלו באוניברסיטת שיקגו, והוא מומחה למחקרי הצלב, פה במזרח התיכון, וכרגע בעצם מעבד ומרחיב ומוסיף לדיסרטציה שלו, וכותב, ומגבש את כל הדיסרטציה בתוספות לספר, ששמו הזמני כרגע הוא Voices of Conflict and Cultural Difference in the Pre-Modern Mediterranean. ואורי ירצה לנו עכשיו, בעברית, או תקרא את זה באנגלית כבר, The Cultural History of Muslim Christian Polemics in the Crusading Period. Please. בהקדמה לגיליון האחרון של Medieval Encounters, חיים היינס הציב את השאלה האם יש צד חיובי למפגשים פולמוסיים. והתשובה שנפרסת על פני הגיליון כולו בהשתתפות חלק מהחברים המכובדים כאן, עסקה בין היתר ברעיון שהניסיון לנגח דת אחרת מוביל גם להיכרות עם הרעיונות של הדת הזאת וגם להיחשפות לתחומי דת נוספים. במסגרת ההרצאה שלי היום אני אנסה לתת תשובה נוספת, תשובה אחרת לאותה שאלה, ואני אעשה את זה דרך עיסוק במפגש פולמוסי שאני רוצה לטעון שהוא בפני עצמו חיובי, או יש לו ערכים חיוביים. אוקיי, אני עובר לאנגלית. The late medieval Near East presents one of few cases in which we have a proper, long-lasting polemical exchange. Of course, records of public disputations abound, sometimes in a number of versions and from more than one devotional perspective. But a written exchange, whose performative quality is non-existent or minimal, as is the power imbalance that results from the threat that applies to one side, is something far less widespread. These are not just attempts to showcase a forceful rebuttal of a neighboring faith whose audience is typically made up entirely of the author's co-religionists, nor are they simply opportunities for authors to articulate critiques of their own religion by projecting hostility on an external entity. Rather, these intellectual exchanges offer us a glimpse into the works of authors who viewed the engagement with critical notions of their own and other faiths as truly constructive. Paul the Antiochian, quote, the most wretched monk, Bishop of Sidon, as he refers to himself in some of his letters, was a nearly anonymous Arabic-speaking Melkite Christian who composed a number of treatises on philosophy and theology. Neither his actual dwelling place nor the time he was born are known with certitude, but scholars tend to date his work to the turn of the 13th century. Of his compositions, one enjoyed an illustrious afterlife as it traveled across the Near East, triggering a variety of responses over the course of a century and a half. Paul wrote a short epistolary treatise upon his return from a journey, quote, to Byzantium and Constantinople, to Amalfi, as well as to Rome and some Frankish provinces, end quote. The letter was addressed to one of my Muslim friends in Sidon, who asked Paul to provide an expose regarding contemporary Christian attitudes toward the Prophet of Islam. Whether real or rhetorical, the journey provides a frame for the letter, which is presented as a dialogue between Paul and the notable theologians he met along his way, whose opinions on Islam and the Prophet he recorded on account of the, quote, immense friendship and great love of the Muslim neighbor. Sometime after 1221, Egyptian Hadith scholar, Qadi and renowned belletrist Taqiyuddin al-Jafari penned a comprehensive apology of Islam called Takhjil Man Khalafa, or the shaming of those who have altered the Torah and the Gospel, much of which is an attempt to reject Paul's arguments. Shortly thereafter, a Cairene Copt, As-Safi ibn al-Asal, was asked by the Coptic patriarch to write a refutation of the Takhjil.
In the book that Asafi wrote, there's a short but exhaustive summary of Paul's letter. Sometime in the third quarter of the 13th century, a prominent Cairene jurist and theologian, Shihab ad-Din al-Qarafi, composed another treatise entitled The Splendid Replies to Insolent Questions, in which he systematically addresses all of the questions that Paul raises against Islam and its scripture and prophet. In the beginning of the 14th century, an unnamed Cypriot Christian produced a slightly reworked version of Paul's letter. While leaving the original structure intact, it fleshes out some of the arguments in the original form and adds many more scriptural citations and a number of original sections. The revised letter treatise, under the title A Letter from the People of Cyprus, was sent to two of the most influential and respectable scholars of their generation in Mamluk Syria, Ibn Taymiyyah, who wrote in response the correct reply to those who altered the religion of Christ, and to Abu Talib al-Dimashqi, who wrote a treatise named A Response to the Letter from the People of Cyprus. Both scholars generated lengthy and forceful responses, which included systematic and accurate reproductions of Paul's polemic, mediated through the reworking of the Cypriot scholar. Paul's letter, in other words, fueled a good number of conversations in the 13th and 14th century Egypt, Syria, and Cyprus, providing a springboard for both Christians and Muslim thinkers who kept the polemical ball rolling. That these Near Eastern thinkers, both anonymous and famous, were wedlocked in a tradition of polemical arguments which inhabited their shared intellectual environment is also evidenced in part by the manuscript history of the aforementioned treatises. Scholars who have studied the polemical literature from the crusading and post-crusading Near East have tended to view it as a reflection of what is often thought to have been a period characterized by religious syncretism and political hostility. Scholars as early as MacDonald and as recent as Thomas Michel have propagated the view that both the anonymous and famous authors have contributed to a puzzle which spells an atmosphere of intercommunal antagonism. This view has to do, among other things, with a general skepticism that scholars until recently have had toward figures such as Ibn Taymiyyah, who was portrayed as a ruthless persecutor of religious minorities in Mamluk Syria. David Thomas, furthermore, has stated in a number of his studies on Eastern Christianity that Paul's corpus put forth a, quote, logic that threatens to subvert the whole basis of Islam, and that his inflammatory arguments set in motion this cycle of virulent polemics which lasted long after the political impetus for such responses was no longer present with the fall of the Frankish kingdom in 1291. Recently, however, more scholars have started to acknowledge that, in fact, both the tone and the polemical strategy which Paul employed do not necessarily match what we normally expect from a period that, as scholars have us think, epitomizes polarized and exclusivist attitudes. In what follows, I will try to elucidate the philosophy of religions that informs Paul's attitude towards Islam and Judaism in a way that could prompt us to read his letter not so much as a negation of his neighboring faiths, but as an attempt to articulate a phenomenology of revelations that gives account to the co-presence of multiple covenants. In order to do so, I will dwell on Paul's letter to the Muslim friend and on one of his rarely mentioned treatises called An Exposition to the Nations and to the Jews. As mentioned above, the epistle to the Muslim is actually set up as a dialogue between Paul and his Christian interlocutors, whom he met on his journey westward. While this may be no more than a literary device, it is nonetheless one that places the anti-Muslim critiques in the mouths of unnamed European authorities, with Paul acting often as a pacifying mediator. What is more, the author complements the frame story with a stimulating introductory remark that might encourage us to take his intentions seriously. Paul tells the Muslim recipient of the letter, quote, "May God make this mediation beneficial for you and for us, and may it prove favorable in leading both you and us to reflect on the deeds that grant a place in heaven and that save from the fire of hell." This reveals a mindset according to which the discussion which the letter unfolds is in itself beneficial to both sides, regardless of differences in opinion that very well might persist. Later, Paul cites a Quranic verse that corroborates his proclamation. Allah has made you from
male and female, into peoples and tribes, so that you may know one another, لِتَعَارَفُوا. Many medieval Muslim exegetes focused on the second part of this verse, Surah 49:13. The second part of the verse is, indeed, the most honorable of those groups will be the one which is most God-fearing, taking it to mean that the followers of Muhammad alone will be redeemed. Paul, in contrast, views this as a proof that the Quran not only acknowledges the legitimacy of the various scriptural communities, but also rejoices in the presence of a plurality of voices, so that you may know one another. Indeed, the matter that Paul takes up with Islam and Judaism depart widely from the standard run-of-the-mill Christian anti-Muslim polemic. For one, he does not question the very prophethood of Muhammad, nor does he undermine the validity of the Quran as a revealed scripture. In fact, the whole letter, and by extension Paul's approach to the history of religions, is premised on an acknowledgement that, quote, Muhammad had appeared among the Arabs, that he was God's messenger, and that he brought a book, namely the Quran. Nor does Paul imply that there is a hermeneutical fault in the way that other scriptural communities interpret their books. Interestingly, it is rather the Cypriot author who, writing a century later, amplifies this motif. He draws heavily on allusions from the Old Testament prophecies in order to show that in their heretical blindness, Jews insist that these refer to a Messiah who is yet to come. For Paul, in contrast, the difference between the various scriptural communities lies not mainly in that each interprets the revelations on the basis of contrasting hermeneutical strategies. The critique that Paul levels against other laws, then, is neither an ontological one, doesn't deny that the Quran is indeed a scripture, nor a hermeneutical one. What is more, his attitude toward Islam and Judaism is remarkably and uncharacteristically similar. Paul's critique against Islam, rather, springs from the phenomenology of scripture that he employs, namely the notion that multiple covenants exist on the basis of multifaceted, universal, and particular revelations. Paul begins his musing on the various types of revelations by an observation regarding the Muslim law, which he gleans from a number of Quranic citations. The book which Muhammad brought, he says, anchors itself firmly in a particular historical setting and self-consciously offers itself for a specific people. The Quran repeatedly dwells on its efficacy by drawing attention to its own language. Quote, we inspired you, upon you, Muhammad that is, a Quran in Arabic so that you may warn the people. Another quote, the book that Muhammad brought, another quote, we send it down, a Quran in Arabic so that you, the believers, may understand. There's an emphasis on Arabic. The book that Muhammad brought, in other words, self-proclaims the terms through which it achieves its task as a material manifestation of divine speech, and that is specifically done through the Arabic language. To that, the Quran adds an anthropological observation, quote, we have never sent a messenger except in the language of the people, which Paul takes to mean that Muhammad's book defines its own particularistic scope. The specificity of its language dictates that its message be aimed to the people for whom Arabic is their vernacular, and only to them. This is corroborated when the Quran proclaims repeatedly that it was, quote, sent down in order to warn a people whose forefathers were not warned. For Paul, in other words, the Quran was revealed in Arabic specifically for the Jahili Arabian tribes to whom a prophet had not been sent before Muhammad. One immediate conclusion from this observation is that Muhammad's message, while a legitimate embodiment of divine speech, is not intended and therefore is not binding for non-Arabs. Paul says, we, the Christians, have already received, this is a quote, we the Christians have already received messengers who preached to us in our language and gave us the Torah and the Gospel in our dialects, lughatna. But this quickly emerges as a fundamental characteristic of the Gospel relative to the other revelations. The apostles, Paul explains, quote, spilled across the land, addressing all the races, black as well as red, reading the Torah and the Gospel to each nation in its own language. The Gospel, he says, is, quote, in the possession of people speaking all languages all over the world.
This theology of revelation which Paul articulates stands in opposition to an argument which Iberian polemicist Ibn Hazm formulated some century and a half earlier in his treatise Al-Fasl fi al-Milal, the distinction between religions, heresies, and sects. In the section concerning Christianity, he reacts to a verse from the Gospel of Mark. Quote, he, Christ that is, said to them, "Go into the world and preach the gospel to every creature." This shows, Ibn Hazm says, quote, that the Messiah indeed gave them the gospel, but it is no longer in their possession. For now, all they have are 4 different gospels written by known men, for whom nothing is left but a gospel that was edited, ulifa, many years after the Messiah had already ascended. The gospel which the Messiah granted them and commanded that they preach is lost. End quote. Ibn Hazm, in other words, draws a distinction between the revelation that can be attributed to Christ and the gospel, which is a historical and hence inaccurate account penned by men who were neither prophets nor the Messiah. For Paul, in contrast, the apostles make manifest the defining characteristic of Christ's revelation, and it is the involvement of the apostles which differentiates between the New Testament and the other 2 scriptures. The language of the revelation is not merely a feature that might render the Quran accidentally non-obligatory for one, but legitimately binding for another. The very essence of the gospel, as it turns out, is that its language was accidental, and therefore was disseminated in all possible vernaculars. For this reason, Paul has little to say, good or bad, about Moses or Muhammad, nor does he have, for that matter, much to say about Jesus. The universality of the Christian message lies not in the historical circumstances of Christ's life and preaching, but in the fact that the apostles, at his command, could render it meaningful in every possible anthropological setting. To use Paul's words, the Christian revelation was, quote, sent to us not by Jesus, but by the purest disciples, or apostles. The same logic Paul applies to his analysis of the Jewish scripture. He forges an imagined dialogue with a Jewish interlocutor to put forth his phenomenology of revelation. He has the Jews say, quote, "We are those to whose forefathers God showed his signs and performed miracles. You, the Christians, renounced this law and followed a wretched man after which you preached to a people with neither a law nor a book. You spoke to them words we do not understand and told them things none of which proved right with us." End quote. The Jews, then, are thought to use the same logic as Paul to justify their reluctance to follow a new prophet whose message was transmitted in a foreign tongue. In response, Paul selects citations from the prophets which both describe how the Israelites repeatedly relinquished the Mosaic law by resorting to idolatry and prophesy the coming of Christ the Messiah. The Jews then ask, how is it possible that God would renounce a law that he chose and exalted? Paul's answer is particularly illuminating. He says, a law that God, quote, chooses and exalts must possess 3 signs, alamat. Firstly, that it would have envoys to all nations. Secondly, that its envoys employ clear signs, al-ayat al-baharat, simanim bihirin. And thirdly, that the envoys address each nation in its own language. According to these criteria, Paul elucidates, Moses wasn't a religion that God chose for all other nations or all other peoples. Rather, God sent Moses in order to save the Israelites from the Egyptian servitude, to guide them to a recognition in the Lord of the worlds, to turn them away from idolatry, and to prohibit them from performing shameful deeds. End quote. What seems to be at work here is a distinction between law and revelation. For Paul does not, for example, accuse the Jew in misinterpreting the meaning of the prophets. Rather, according to the criteria Paul set forth, the Jew has every right not only to abide to his revelation, but also to the hermeneutical strategy which it dictates. Both the Jew and the Muslim, according to Paul, are in the right when adhering to the revelation that was handed to them in their own language. At the same time, they might agree, Paul hopes, that theirs is a particularistic revelation, not a chosen law intended for all the other nations. The universality of the Christian creed is, of course, not coincidental, since, as Paul says, it follows from the fact that God is generous, that he was obliged to bequeath upon humanity the most splendid of gifts,
And since there is nothing more splendid than his speech, and no creation more perfect than man, it was only possible that the Word, with a capital W, could become incarnate in man, which is Christ. This is the reason that the language of the Christian revelation is both universal and superior. It does not follow, however, that because the Word is grace, then Jews or Muslims should renounce their respective revelations. We may now be in a better position to appreciate Paul's introductory comments. Is his position regarding the utility of polemics mere rhetoric and his seeming tolerance but opportunistic hypocrisy? If my interpretation is right, Paul's exposition to the nations and the Jews employs a philosophy of revelation that is premised on a dialectic in which one is asked to recognize the presence and even the necessity of multiple simultaneous revelations, and a complex dynamic in which each is efficacious in a different yet equally legitimate way. What is more, this might be a good starting point for explaining why Paul's letter was so successful in setting forth a true conversation about the various scriptural communities that co-inhabited the crusading Near East. But Paul, about whom we know next to nothing, did not write in a void. His thoughts about the utility of polemical engagement, unique and groundbreaking as they may have been, were meaningful by virtue of the intellectual climate that made them possible. I would like to draw attention to just one narrative account dated to the 13th century Syria, which dramatizes the work that polemics was thought to do in contemporary politics. This account depicts a fictional conversation between George, a Melkite monk from a monastery near Antioch, conducted with Muslim theologians at the court of the Ayyubid prince al-Malik al-Zahir. This account survives in over 40 medieval manuscripts, indicating that a wide range of audiences, both Christian and Muslim, enjoyed the text for its entertaining and literary qualities. One such entertaining moment occurs when the monk cunningly leads one of his interlocutors, the Muslim theologian Abu Salama, to declare, quote, "I believe in God and His Spirit and His Word, and I do not make of these three gods but one." Having heard that, the prince, quote, who was reclining on his couch, clapped his hands and, expressing great satisfaction, said with a smile, "I am now convinced, Abu Salama, that the monk has made you Christian and converted you to his faith." The fury that the three Muslims exhumed as a result, proclaiming that they were tricked into making a declaration whose consequences they deny, caused George to fear that they might assault him. But the Ayyubid prince comes to his defense, saying, "There is no one here who will converse with you with anything but the best." Again, invoking the same verse mentioned above that lies at the foundation of Paul's polemical theology. His personal safety having been confirmed, George continues to make a case for the universal quality of the Christian creed, echoing to a large extent Paul's letter. Finally, after a long day of disputations, we are told, the three Muslim theologians took leave, being both ashamed and apparently in deep thought. The prince commends George for his accomplishments and, quote, puts his mouth close to the monk's ear and says, "O monk, I am the son of Christianity, and I was born in the emirate of Arum." Then he took the seal, this is still the quote, he took the seal ring from his own hand and placed it on the monk's finger. The prince then displays a consistent preference for the Christian polemicist, announcing both George's triumph and saying that he too is the product of this religion and its empire, without himself undermining his faith in Islam. So to conclude, this account is of course a literary artifact, but it depicts Near Eastern rulers whose very principle of government is in one way or another dependent on his ability to be a patron of religious polemics. What is more, this prince supports and was supported by a polemical voice which undermines the principle of Islam, and at least in this case does so on the basis of an argument targeting its alleged particularistic quality. Indeed, Paul of Antioch's contribution was not only the result of his mastermind or unusual tolerance. Rather, he articulated a philosophy of religion that was made possible by virtue of attitudes prevalent during his lifetime toward the possibilities of religious dialogue. Multiple authors across the Near East viewed the ideas Paul articulated in his letters as an invitation
to engage in a mutually beneficial process of investigating the nature of their various revelations. תודה רבה אורי. נעבור להרצאה הבאה. חריגה בזמן תוכננה מראש, זה לא שאני כזה טולרנטי. ורונית היא פרופסור באוניברסיטה העברית, בחוג ללימודי הדתות ולימודי אסיה. לפני שהגיעה אלינו לארץ היא השתלמה ולמדה ולימדה גם בארצות הברית וגם בסינגפור וגם באוסטרליה. המחקר שלה והתחומים שהיא מלמדת כוללים את לימודי אינדונזיה, את תרבות האסלאם בדרום מזרח אסיה. תוך כדי זה היא מתמחה במיוחד בנושא של תרגומים מערבית לשפות שונות במזרח אסיה, ביאבה, במלזיה, ועוסקת גם בתיאוריות של הספרות, של אותם כתבי היד שהיא חוקרת אותם. הרצאתה היום גם כן באנגלית היא The Ambiguous Figure of the Jew in Japanese Literature. תודה רבה. So my talk is about the ambiguous figure of the Jew in Japanese literature. And I want to begin by saying that not having Jews within a society, or could be another minority as well, doesn't preclude that society from having ideas about images of or stereotypes of that minority. And that was certainly the case in Indonesia and in Java in particular, where we don't really have, in the entire history of the archipelago, we don't really have the Jewish community to speak of. That's, like with everything else, you can't generalize, 100%. And of course, there were instances where there were Jews who came through or even settled in Indonesia. We even have a few letters from the Geniza that mention Jewish traders in the 15th century who traded with places in Sumatra. We have some Dutch Jews who served in the colonial administration in the 18th and 19th and 20th century. And we also have some Iraqi Jews who actually immigrated to Indonesia in the 20th century. But for all intents and purposes, we can't really speak of a Jewish presence in Indonesia at all. So my talk is a little bit about conversion, but mostly it's about the second part of our center's title, which is interreligious encounters, and how though such encounters can be perceived and imagined and understood even without the actual encounters taking place. So this is just a map to show the part of the world and also part of Indonesia that I'm talking about, which is here, the island of Java. This is a map of modern Indonesia, so you see the borders, but I'm going to be talking about the 18th century when this was not a political entity. This is to continue the presentations from yesterday afternoon to show a map, a much older map that is both a map and a representation, like Nina was saying, an artistic representation. And you can see the Dutchman meeting the indigenous people there on the top and traders coming in. I'm not sure when it's from, but I think maybe even from the 17th century or earlier, because all of that southern part is still arte incognita, so still unknown to the Europeans. So my question is, when I started this research, which is not at all the main focus of my research, but something that I've been interested in for quite a while, and you can imagine that it also has a personal aspect, because as someone who goes to Indonesia quite often and spends time there and is interested in that country and that culture, this question accompanies me also in a personal way. So the question is, are there Jews in Indonesian literature? Do they ever appear? And Indonesian here is an anachronism because, again, we're talking about an earlier period. There is no systematic study of this question. No one has actually asked this or looked into it, so there is no place to go to and look it up. The evidence we have is very anecdotal, so maybe a Jew is mentioned here and there in catalogs, manuscript catalogs that might mention that a Jewish protagonist appears in it.
in the story, but that is very anecdotal. And so from what I found, most of the mentions that we have, again from the earlier period, if we look at the present or the 20th century, it's a very different story. Most of what we have is mention of Jews in stories that retell the episodes of early Islam in Arabia. And these episodes appear in texts that are in all of the, I don't know all, but many of the main regional languages of Indonesia, including Malay, Achenese, which is spoken in a sort of very Islamic province in northern Sumatra, the Javanese language, and also in the literature produced in Indonesia in Arabic. What I'm going to do very, very briefly is talk about two such stories, two stories that appear in 18th century manuscripts from Java, and I want to think about them comparatively and see what comes out of that kind of a comparison. This is what a Javanese manuscript looks like, sort of like a typical page from a Javanese manuscript. So the first manuscript is called Samud. I spoke a little bit about this also in the conference we had a few months ago when I was responding to Sean Anthony's presentation. Anyway, this is a story that we could translate into English as a Book of 1,000 Questions. It talks about the leader of the Jewish community in 7th century Arabia, whose name is Samud. In Javanese, his name is Samud, Abdullah ibn Salam. And he is a very pious, learned, devoted scholar of Judaism, and also described as a leader of his people. And he comes along with his followers to meet with the Prophet Muhammad and to challenge him with 1,000 questions. And at the beginning, it is understood, it is said that if the Prophet answers correctly all of these 1,000 questions, then Samud and his people will all convert to Islam. And this is what happens. And this is a text that has been translated and transmitted across very large parts of the world, in Europe, and North Africa, South Asia, Southeast Asia. And in Java, it has also been very much localized, but I'm not going to get into that. The main thing is that there are these 1,000 questions. We have a learned guru, a pious guru, who is also a rabbi, and the questions span many, many topics. That is, there's theology, there's ritual, there's cosmogony, there's eschatology. So it's like a mini encyclopedia of what Islam is about for the Javanese audience. So that's the first story. And we have a very unusual description from this text of what a Javanese author imagined the Jews to believe. What is a Jew? Because very rarely do we have any kind of depiction. Even when Jews are mentioned, we don't know how they were imagined by a Javanese author. So here, the Prophet Muhammad is asking him, so who might you be? When he comes over to speak with him, and this is his answer, and this is my translation, and it's very literal, but just to give you an idea, he says, yes, my name is Samud, I am Ibn Salam. Indeed, I follow the religion of the prophets of Israel, of the descendants of Jacob. I am exalted, granted an authority in reading the Torah scripture by him who sent the prophet bearing it to me. Indeed, that which is followed by all Jews and Christians. And what we can see here, very briefly, is first of all the mention of the Torah, the Toret in Javanese, as the main scripture on which both the Prophet Muhammad and Ibn Salam draw on for the questions and the replies, and that's their main sort of database of knowledge. And the other thing, and I'll get back to it at the end of the talk, is this idea that this path is followed by both Jews and Christians. So there is no no separation here. Okay, so that was the first text. The second text is called Sarat Panditarai. You can see the word Pandita, which comes from Sanskrit, and we also have it in English, Pandit. But here it means a sage or a scholar, person. And it talks about this Panditarai, derived from Arabic. Again, in Javanese, I think also in Arabic, means strange or wondrous or mysterious. Here we have a very different type of character, of Jewish character. This Panditarai is an advisor. I hope you don't mind listening to a little bit of a story. This Panditarai is an advisor to the king of Kebar, which is Khaybar in the Javanese form. And he specializes in luring people who already converted to Islam, especially kings and leaders, in luring them away from Islam. He's described as having supernatural powers,
very devious, knows a lot about magic, and this is a very Japanese thing also. And he has sort of a major struggle with the Prophet Muhammad, and the Prophet is unable to overcome these powers that he has, and is very angry at him for luring kings away from Islam. At a certain point, he is about to go away to travel, and a letter falls out of the sky, drops just into his hands, and he opens the letter and he sees the Shahada, the Muslim profession of faith, written in very luminous letters, that the letter is glowing in his hand. And he becomes very afraid because he understands that this is a sign that Islam is going to overpower him. So he builds a fortress around the letter with walls and moats and does everything he can to protect the letter so that no one has access to it. But then when he's away, his son, Said, is drawn, of course, because the father said, not to go close, not to go and see the letter. His son is drawn to the fortress. He manages to get in and sees the letter. And from that day onwards, he's sick with longing for the Prophet. And eventually, after many trials and tribulations, he and his father coming back and trying to kill his son, the son manages to get to Mecca to meet with the Prophet Muhammad and to convert to Islam. Then they return together to Kebar, and by that time, Pandit Tarai is holed up in the fortress with only a few lone followers, and in a scene that is reminiscent of the story that we are familiar with from Jericho, the walls crumble, and he faces the Prophet and asks to be released and go back to the heaven. And it remains ambiguous to the end what exactly Pandit Tarai believed in, because the Prophet says this man outwardly, kafir, was an infidel, but God knows best about his inner self, and so it remains sort of an open question. So what I wanted to do with these two stories, which I could only tell you a little bit about, but I think that they share many themes, but they diverge in their representation and interpretation of what it means to be Jewish, or what Jews were like, or what Jews might be like. Both give us episodes from Muhammad's life, from the early years of Islam. And this sort of, for me, connects also with some of the things that Batchen was talking about, because we heard in Batchen's presentation about the kinds of struggles and also challenges that the Prophet Muhammad and others were facing during that early period, the social, political challenges and religious ones, of course. So here we have two, we have on the one hand Samud, who represents or tells us something about the conversions of that early period, and especially conversions by persuasion and peaceful means. And on the other hand, with Pandit Tarai, we have a memory or an echo of episodes of war and conflict. And in both, what's interesting that in both of these types of episodes, Jewish protagonists are fundamental, even in Java, even after many centuries when these stories are retold. Both of these leaders are depicted as charismatic, as strong, as important, powerful. Both are described as gurus. One is more of a scholar, one is more of a mystic. But one is leading his people towards Islam, while the other one is leading them astray, leading them away from the new religion. But the point, I think, is that both of them are depicted as very worthy opponents to the Prophet. And I don't think it's a coincidence. I think in either way, whether we could say one is more positive and one is more negative, in both cases, it would be a lot less convincing if the Prophet's opponents were just some guy who these stories show that the Prophet Muhammad was able, with all the challenges, able to meet face to face and overcome, whether it's the intellectual challenge of the questions or whether it's in war, to overcome both of these people. Letters are also important in both stories, and here maybe it connects to your talk. Samud is invited by a letter from the Prophet, which tells him that he needs to come to this debate, and it's a letter which is a combination of declaration and invitation to come to see the Prophet. Pandit Tarai gets a very different type of letter with a sort of a very different atmosphere and tone, which is a lot more threatening.
So here, just read it quickly. So he says to him, in this letter, I, the Prophet Muhammad, order you, Pandit Tarai, who have obtained greatness in this world, in the land of Kebar, many kings and princes, countless court officials of Kebar, follow your religion. So, Pandit Tarai, have you not heard of the seal of the prophets, born in Mecca, God's messenger, Muhammad by name? You are commanded to change your religion. All are commanded to follow Islam. You shall show your loyalty, yes, towards me, along with your children and wife and all the kings, towards Mecca. All should follow my religion and recite the profession of faith. Yes, those two sentences of the Shahada. If you do not come, I will destroy Kibar. So the two letters couldn't be more different in terms of their tone and their atmosphere, but in both cases we see that they play an important part. In Samud's case, the letter is really a first step towards submission and towards acceptance of Islam, because actually when he gets the letter, he sort of already knows that this will be the outcome. Whereas this letter leads to more conflict and rebellion. Now, both of these stories end in conversion, but Samud is a journey of discovery and revelation, whereas Pandit Tarai's path, he himself does not convert, but his son converts, is a path of death and magic and deceit, and the word, which is a translation, the Japanese translation of jihad, is also often mentioned. Now, in terms of a familiar metaphor, I think that we can think of in both of these stories as the relationship between Islam and Judaism perceived symbolically as one between father and son, or between generations. As Judaism as the religion that sort of gave birth to Islam and preceded it, as we know historically. But in the case of Samud, there are some versions in which the Prophet Muhammad is actually asked to recognize Samud as his elder, or even as his father. And in that sense, Judaism is the respectable elder or predecessor that paves the way for Islam, which is the younger, more true version, or the final version of the Abrahamic religion. Whereas in the Pandit Tarai case, Judaism is a deviant forebearer that needs to be moved away or eradicated by force and overcome by force. Now, thinking about these stories is not only about understanding how people in Indonesia perceive the Jews or Judaism, which to me is interesting in its own right, but it's also thinking about how Japanese Muslims understood their own history and their own identity. Because if we think about it, the Jew in these stories is a kind of an other, and we know that this is one of the main ways that people think about themselves, in opposition or vis-a-vis other communities. The Jew is a kind of an other against whom the Muslims could be portrayed, again, in different ways, different aspects of their history. And I think it's very interesting that even in a place like Java, where Jews were basically unknown, as Islam was reformulating itself or spreading into new territories, very, very different in terms of languages and culture and history, again, the Jew, just like in the early days in Arabia, again, the Jew was a major figure in sort of constituting that Muslim identity. I want to go back very quickly to the question of conflation, because I'm talking here about Muslims and Jews, but in fact, of course, the lines are often blurred, are often not clear between communities and the way people perceive their own community and another community. And so we have, in the Samud case, we have this conflation with the Christians. He said, I am Samud and I follow the Torah, which is followed by all Jews and Christians. In the case of Pandit Tarai, we have a conflation with the infidels, the non-believers. So this is an image, very recent image of Ibn Salam, where he is portrayed
as he's very Jesus-like, and it says here that he's preaching in a church. He's referred to as a pendeta, which is a modern Indonesian for priest. So we see here, even in 2007, this kind of conflation. And in the case of Panditarai, we see this section where it says those new to Islam have reversed their conversion, join in bowing to idols. Many embrace Judaism. To Panditarai, many great kingdoms surrender. So here Judaism is equated with bowing to idols and being infidel. And I wrote here just to mention that this is a very sort of a theme that's very alive and well today. And we can say, you know, that the conflation between Jews and Israelis or Jews and Zionists makes a lot of sense, or people are ignorant, and so they conflate these two groups, even though they shouldn't necessarily do that. But we also have the conflation of Jews with the Shias, the Jews with the communists, and various other communities so it's an ongoing phenomenon which I think is interesting. And I'm very close to ending. What I've showed you, what I've talked about, is these sort of Arabic, sometimes Persian-inspired texts, and how Jews were portrayed in this literature that was very much influenced by these earlier ideas about Judaism in Arabic literature, Persian literature. Now, as we move into the 19th century, and there is more and more translations of, especially Dutch, stories and literature, but there's also the beginning of the formation of an indigenous Christian community in Java. We see that the range of ideas or perceptions of Jews begins to expand. And this is one manuscript called Charios Ane, which means strange tales or wondrous tales. And in it so it's a collection, it's translations from Dutch and English. In it there is one story that talks about a Jewish merchant who is trying to sell a very, very beautiful and costly pearl to Queen Elizabeth. And this shows us the beginning of the adoption of additional ideas about the Jews as merchants, as business people, wealthy people, and not just that, not just wealthy in terms of money, but also people who have clout, who have access to the corridors of political power. He's selling it to no less a customer than the queen, and that already takes us in the direction of very different perceptions, which I think we are all kind of familiar with. So my concluding thoughts are that Jews consistently appeared in literary and religious Javanese texts, even though Jews were very elusive in real terms, the figure of the Jew remained important symbolically, and that the Jew became both the other and remained as a sort of a relative. That is, not a completely foreign other on whom all of the hatred and fear can be projected, but a known, even intimate one, whose history was connected to that of Islam through a shared past, shared narratives, shared rituals. I think that it is perhaps this kind of tension between otherness and familiarity, between distance and proximity, that provided the Jew, even in a place like Java, where, again, there were no Jews to speak of, with such a persistent and consequential presence in literature and in the imagination. Thank you. תודה רבה רונית. את התגובה אנחנו נשמע מפרופסור כהן, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. הוא בעל הקתדרה של אברהם דוד שפיגל להיסטוריה יהודית אירופאית באוניברסיטה, וניהל עד ממש לפני זמן קצר את מרכז צ'ינבליסטה באוניברסיטת תל אביב, וכן את המרכז גולדשטיין-גורן לחקר התפוצות. במקום כמו שלנו, באייקון כמו שלנו, שעוסק בהמרות דעת, אין כמובן צורך להציג את ג'רמי כהן במפורט, כי כולנו מכירים, או רובנו מכירים את מחקריו. אי אפשר בלעדיהם, זה בסיס לכל חוקר ולכל תלמיד, אבל בכל זאת נזכיר כמה ספריו, שארבעה מהם זכו בפרס היוקרתי, ה-National Jewish Book Award בארצות הברית. נזכיר את ספרו הראשון,
החשוב The Friars and the Jews, The Evolution of Medieval Anti-Judaism, אחר כך Living Letters of the Law, Ideas of the Jew in Medieval Christianity, בעברית כעיוור במראה, וספרו Christ Killers, The Jews and the Passion on the Bible to the Big Screen, ו-forthcoming בקרוב ספרו על שבט יהודה, A Historian in Exile, סולומון אבן ורגה, שבט יהודה, and the Jewish Christian Encounter, יצא עוד מעט ב-University of Pennsylvania Press. תודה רבה, ותודה למארגנים של הכנס על ההזמנה החמה להגיע לכאן היום ולשבת בקרבתם של חברים, תלמידים לשעבר, ולהרחיב את העומקים שלי. ואולי גם מילת התנצלות, אני עוסק בעניינים מאוד מאוד רחוקים מאלה שנדונו בשתי ההרצאות המאלפות ששמענו עכשיו. לכן בין היתר החלטתי לדבר בעברית על מנת להבליט את המרחק הזה, ואם המרצים עוסקים במזרח הקרוב והרחוק, אני נמצא ממש בסופו של המערב, ובכל זאת הבאתי כמה תגובות, לא תיקונים, לא ביקורות, לא הסתייגויות, כמה מחשבות שעלו בתגובה להרצאות ולטקסטים שנשלחו לי. כשאני אצטט, אני אצטט באנגלית על מנת לא לעשות עוול למקור, ואם המחשבות האלו יובילו לידי איזשהו המשך של הדיון, אז מה טוב. התגובות שלי מתגבשות מסביב לשלושה מוקדים. הראשון הוא אופיו של חקר הפולמוס הבין-דתי, ואני נזכר בהערה של סלומון שכטר באחד מכרכי המחקרים ביהדות שהוא פרסם לקראת סוף המאה ה-19, שבו הוא העיר לגבי חיבורי או המקורות הספרותיים של הפולמוס הבין-דתי. I do not think that there is in the whole domain of literature less profitable reading. אני חושב שההרצאות ששמענו, במיוחד אם מגדירים את המושג פולמוס, כן, באופן די רחב ומרחיב, ההרצאות ששמענו, ואפשר להגיד כל הכנס, כן, מצביעים על איך שהמסקנה של שכטר היא באמת אינה מוצדקת. ואני חושב שדברי הפתיחה להרצאה של אורי, שאולי לא הספקת מחמת קוצר הזמן להקריא לנו, ראויים לציטוט כאן. אורי בפתיחה לפייפר שהוא שלח לי מתייחס ל-built-in biases that are characteristic of the study of polemics in its tendency to appreciate polemical works in isolation from other types of intellectual and cultural trajectories. כן, בדורות עברו היה נהוג להגדיר, טוב, זה פולמוסי, כן? זה מגדיר את האופי של המקור או ההתבטאות, ואין צורך להרחיב את הדיבור, ואנחנו רואים כאן עד כמה זה לא נכון. המוקד השני מתייחס להרצאה של רונית, ואולי אפשר להגדיר או לנסח את המחשבה שלי ככה, שהדברים ששמענו מדגימים את הניידות של סטריאוטיפים, של דפוסים בחשיבה הדתית ובתרבות, כלומר שאפשר
לייבא וגם לייצא סטריאוטיפים דתיים ותרבותיים, ובמקרה שלנו במיוחד סטריאוטיפים הקשורים לאחירות של היהודי, Jewish alterity, בלשון לועזית אולי קצת יותר אלגנטית, ועל מנת לתת ביטוי למה שאני רוצה להציע, הבאתי שקופית אחת, תמונה צריך עוד כפתור ללחוץ עליו פה. תמונה שהיא מוכרת לרובכם אם לא לכולכם. רואים? אולי אפשר לכבות את האור כאן מעל המסך. תודה, יופי. אז זאת הכותרת של עמוד בקתדרלה של אופסלה בשוודיה מאמצע המאה ה-14. כמובן אנחנו מסתכלים לעבר החזירה, היודנזאו המפורסמת, כן, ומסביב מכל כיוון ישנם יהודים שיונקים מהחלב של החזיר מלמטה. היהודים האלה עם הכובעים המיוחדים שלהם. יש יהודי אחד פה לא רואים יש יהודי אחד פה שמרים את הזנב של החזירה על מנת שהיהודי פה, שהצואה שלה תיפול לתוך הפה של היהודי כאן, ועוד כמה יהודים מאחורה שעולים על החזירה בצורה די בסטיאלית, מקף מינית או מינית בסטיאלית. כן, כל הפרוורסיות שאפשר להעלות על הדעת בתמונה אחת. למה אני מביא את התמונה הזאת לכאן? היות שלפני כמה שנים העברתי הרצאה ביד ושם לקבוצה של מחנכים מאוסטריה, והראיתי להם את התמונה הזאת, וניגשה אליי מורה אחת מאיזה בית ספר תיכון בווינה לאחר ההרצאה, והיא אמרה לי שבתיכון שלה 90% של אוכלוסיית התלמידים הם מוסלמים. והיא שומעת הרבה מוסלמים מקללים אחד את השני כיודנזאו. והיא לא ידעה מה זה. כן? ועכשיו היא מבינה. אז אם מדובר ביודנזאו, בעלילות דם, כן, יש דברים שמייבאים מתרבות דתית אחת לתרבויות דתיות אחרות, לחברות אחרות, שבחברות האלו המוטיבים האלה, הדפוסים, תורמים לאיזושהי עמדה, אידיאולוגיה, דתית ותרבותית, ובמקרים מסוימים כמו אלה, כמו בג'אווה, אפשר לראות שהיהודי יכול לתפקד כסוג מסוים של אחר, של other, אפילו בהיעדרם של יהודים. רואים את זה באנגליה בימי הביניים המאוחרים, רואים את זה בחצי האי האיברי בעקבות הגירושים של היהודים, כפי שחברי הטוב ולצערי המנוח דיוויד גודמן הראה בספר מאוד מעניין על היהודי במנטליות היפנית, The Jew in the Japanese Mind. זה קורה גם ביפן, ויש עוד הרבה דוגמאות, ועכשיו רואים את זה גם בספרות של אינדונזיה. כשאני מקשיב לרונית, כשהיא אומרת לנו בדברי הסיכום שלה, despite a physical absence, the image of the Jew, at times negative but often complex and ambiguous, was certainly present. He became both an other against whom Muslims could be defined and remained as a relative, not solely a total other, foreign and utterly different, on whom fear and hatred could be projected, but a known, even intimate one,
whose history was connected to that of Islam through a shared past, shared prophets, narratives and rituals. אני אינני מסוגל לא לחשוב מיד על אוגוסטינוס ועל אבות כנסייה אחרים, ובמקרה הספציפי של אוגוסטינוס, כן, בהבנייתו את היהודי שהצעתי שאפשר לכנות אותו היהודי ההרמנויטי, בתורת העדות שלו, כן, הוא נותן ליהודי לתפקד בדיוק בצורה כזאת, והוא העביר את ההבניה הזאת ואת הצורה שבה הוא המשיג את היהודי והיהדות לדורות רבים של נוצרים שבאו אחריו. נראה לי שגם דבר כזה אולי להתייחס אליו כדבר שיובא מהעולם הנוצרי והמערבי לעולם הלא נוצרי, אפילו במזרח. בנצרות היהודי אולי מתפקד ככה בצורה חיונית, כך שהיו אלה שהציעו שלולא היהודים הנצרות הייתה צריכה להמציא את היהודים בתור אחרים שכאלה. והנה אנחנו רואים שבאסלאם, במזרח הרחוק, אם זה לא חיוני, התפקיד הוא די שימושי. והמוקד השלישי והאחרון מתייחס לדבריו של אורי ביחס לפול מאנטיוכיה, שיכול לראות בריתות דתיות אחרות כמכילות אמת במידה מסוימת, על אף שהנצרות היא הדת הטובה והאמיתית ביותר בגלל האוניברסליות שלה. אוניברסליות שמתבטאת בפעילות ובהתבטאויות של שליחיה של הנצרות, כן, שהפיצו את הנצרות ברחבי העולם. והתפיסה הזאת מעוררת אצלי שתי אסוציאציות מדברים שעניינו אותי במחקר ממש לאחרונה. ראשית כל ביחס לפאולוס, לא הפאולוס של אורי אלא הפאולוס של דוב, כן, פאולוס השליח, במחקר הפאוליני העכשווי של עשרות השנים האחרונות, יש אסכולה מסוימת המתאפיינת על ידי תפיסת הזונדרוג, כן, שפאולוס הוא אינו אנטי יהודי, כן, הוא מציע לגויים דרך מסוימת, אבל ליהדות נשארת הדרך המיוחדת שלה, על אף שאולי הדרך של הגויים היא במדרגה קצת עליונה. יש כאן מקבילה מעניינת. אבל המקבילה שמעניינת אותי עוד יותר, אני מוצא בספרו של שלמה אבן ורגה, שבט יהודה, מתחילת המאה ה-16. אבן ורגה שגורש מספרד, ובאמת מנהל שיחה ארוכה עם העבר היהודי, ההיסטוריה היהודית, בלא מעט פרקים מהספר, מציג שיחות וויכוחים המתנהלים בין שליטים משכילים ובין החצרנים המשכילים שלהם, שיחות ודיונים שעוסקים בענייני הפולמוס הבין-דתי ומתייחסים לפעמים בשלילה, בצורה די ביקורתית ליהדות, לתורת משה ולאמונה היהודית. הדוגמאות המפורסמות ביותר מתוך שבט יהודה מציגות את המלך הספרדי אלפונסו עם חצרן משכיל בשם תומאס המחודד, ונראה לי שאפשר לתאר אותם בדבריו של אורי שהם מסוג הזה של rulers whose very principle of government is in one way or another dependent on their ability to be patrons of religious polemics. אני חושב שבספר שבט יהודה עולים
הנטיות כמו אלה של פאולוס האנטיוכי, הנטיות סובלניות, הנטיות להטיל ביקורת מטעם יהודי במקרה הזה על היהדות בגלל הפרטיקולריזם של היהדות, אבל בכל זאת יש הבדל מאוד בולט ומעניין. שלמה אבן ורגה נדמה לי מגיע למסקנה, והוא מציג את הוויכוחים הבין-דתיים האלה על מנת להמחיש את המסקנה שאין תועלת לפולמוס הבין-דתי כמעט ובכלל. האמונה הדתית נובעת יותר מכל מהדמיון האנושי, לא מאיזשהו, כך הוא כותב, פעם אחר פעם, מהדמיון, מהיצירתיות של הדמיון האנושי, ובגלל זה מתחייבת העמדה הפלורליסטית. כן? פלורליזם, כן? מה טוב בשבילי זה טוב, מה טוב בשבילך זה גם טוב, אבל אנחנו לא משתכנעים שהפולמוס הבין-דתי כמו אצל הפאולוס שלך הוא בעל utility, כן? תפקיד מועיל שכזה, אלא להפך. האם שלמה אבן ורגה מכשיר את הקרקע להערה של סלמן שכטר, כן? כמעט 400 שנים לאחריו? לא נראה לי, אבל בכל זאת אצל שלמה אבן ורגה בספר שבט יהודה אנחנו נתקלים במעין פולמוס נגד הפולמוס, ואולי הפולמוס הנגדי הזה הוא בעיניו הפולמוס המועיל ביותר. אם היה לי יותר זמן, הייתי רוצה גם להגיב, לחשוב בקול רם על הקונפלציות שאת מדברת עליהן, אבל אין זמן, אז אני אסגור רק באזכור השיר המפורסם של תם לר מלפני שנים רבות, כן, על כך שהפרוטסטנטים שונאים את הקתולים והקתולים שונאים את הפרוטסטנטים, אבל כולם שונאים את היהודים. תודה רבה. נשאר לנו זמן לדיון ולשאלות, אז אני פותח את הדיון. הערה אחת לרונית, הערה אחת אורי. הופיע שם לרונית, הקישור בין יהודים לשיעים, קישור מאוד מאוד רבה, לא יודע אם זה הרקע שלו, אבל הרקע המקובל, וסובב תמיד סביב דמות של עבדולה הסבא, שדמות ספק היסטורית, ספק יהודית, של יהודי מתאסלם מתימן, בתקופה הקודמת של האסלאם, והוא בעצם, הסיפור הוא שבעצם הוויקטור שנוצר פה במאה התשיעית, שהוא בעצם ממציא השיעה, הוא זה ממציא של פולחן עלי, הוא הראשון שהתחיל בפולחן עלי, שזה הבסיס של השיעה, והוא אחראי על הזיוום הזה של האסלאם כטיעון סוני אנטי-שיעי. וזה היום טיעון, כלומר, אני בשיחות שלי עם פלסטינים בדרום הר חברון, זה לפעמים עולה. כלומר, זה רפח מאוד, מאוד יש איזה קשר לזה, שזה יכול להופיע גם במונזיה היום באותה מידה, כן? אז זה יותר בכיוון האנטי-שיעי, והדיווח של השיעי, מאשר הדיווח של יהודים, כן? עכשיו, אורי, לגבי הטיעון של פאולוס מאנטיוכיה, שמוחמד הוא שליח אמת, מביא אמת לערבים בלבד, זה טיעון פולמוסי שמופיע גם בספרות היהודית. זה אולי הכי קרוב לזמנו של פאולוס, אולי אתה יודע, מופיע אצל אלי וביומי, חבר יהודי תימני מאמצע המאה ה-12 בבוסתן אל-ערפול. שם זה
מופיע בצורה מאוד מאוד ברורה. רוצים לענות מיד, רונית? טוב, זה לא כל כך שאלה, אבל תודה על האינפורמציה הזאת. אני לא יודעת מספיק על העומק, על ההקראה של אנשים ויהודים, אבל ההרגשה שלי רוב האנשים לא ידעו את מה שאתה אמרת עכשיו, אלא זה מין משהו פופולרי כזה, שזה או להשמיע שישייה ולהגיד שהם פה יהודים, או לפחות שניהם. הקו המשותף עם מה שאת אמרת, זה ממש שייך לתקופת הכי מוקדמת של האסלאם, כן? שכמו שאת הבאת את החישוב על היהודי הטוב, אז יש את היהודי הרע, שזה יכול להסתובב. אז יוסי בבקשה. טוב, תודה רבה אורי, זה היה מאוד מעניין. אבל אני רוצה לשאול אותך שאם אתה יכול לפרט, להכניס משהו במסגרת טיפה יותר קונקרטית. אתה אמרת ובצדק שדיברת על הסכנה הזאת, שגם נדדה דרך הדברים של ג'רמי, שבקריאה בקורסית, שאתה built-in bias הזה, שבעצם מכניס את הדברים לאיזה תבנית קבועה שלא משנה אף פעם. אבל באותה מידה אפשר לעשות bias ספרות, זאת אומרת, זאת אומרת שהספרות הקורסית מייצגת איזושהי תמיד, איזשהו ניסיון לפישור ולגישור או לאחד מהדברים האלה. השאלה שלי, אתה דיברת בעצם, הצגת איזושהי מסורת טקסטואלית רחבה שמתחילה מאותו פאולוס בן-גוריון, אחר כך נמשכת מה-13 ו-14, הזכרת כמה חיבורים שעונים ועונים לתשובה וכו'. אבל בעצם דיברת, הדוגמאות שנתת היו בעצם רק מהדברים של פאולוס מאנטיוכיה. השאלה שלי, עד כמה המומנט הזה שאתה הצגת כל כך משכנע, הוא באמת נכון לכל המסורת הזאת, ככל שהשנים משתנות והמקומות משתנים, יכול להיות שלתוך הדבר הזה נכנסים מומנטים אחרים, ועד כמה זה קשור בעצם לניסיון של מיעוט נוצרי לבסס את עצמו כמשהו לגיטימי בתוך מרחב מוסלמי זמן. כמה בסופו של דבר, השאלות שאתה מוביל עליהן, השאלות של המצב הפרטיקולרי, ההיסטורי, הפוליטי, הדיפלומטי, או כל אחד בתוך החצר שלו. אז עד כמה בעצם הניסיון הזה הוא ניסיון כבר של מיעוט שמנסה בכל זאת לייצר לעצמו מרחב לגיטימי בתוך המקום הזה. אוקיי, אז הייתי אומר, תראה, במידה מסוימת הפסקה שהשמטתי מחמת הזמן באמת מנסה למקם את ההצעה הזאת בתוך פרויקט אחר, שהמטרה שלו זה באמת להסתכל על כל הפעילות הזאת במרחב בפרק הזמן הזה, מה-12 סוף המאה ה-14. אז במידה מסוימת התשובה שלי שאני לא יודע, כלומר, חלק מהבעיה, כלומר, באופן שבו הנושאים האלה טופלו בעיניי, זה שבאמת יש 3-4 מפגשים פולמוסיים מהסוג הזה, עם נתניה, קרבי וכן הלאה, וזה נתפס כהפולמוס במזרח התיכון הצלבני, כלומר, כן? ומכיוון שההנחה הייתה שאם יש כל כך הרבה פולמוסים וכתובה, אז זה בהכרח קלאש, כן? אני אומר, בואו נברר את זה, כן? עכשיו, זה באמת הראשון בבדיקה, כן? כלומר, הבדיקה שלי עם פאולוס, ונראה לגבי ההמשך. עכשיו, הניסיון הזה באמת, מבחינתי, זה לא רק להסתכל על מה קורה בתוך ספרות הפולמוס, אלא איך הרעיונות שמקבלים ביטוי שם, יש להם, נגיד, חיים פוליטיים, תרבותיים, גם מחוץ לזה. ולכן הבאתי דווקא את הדוגמה, היו לי כמה דוגמאות, 2, אבל בחרתי מחמת קוצר הזמן, דווקא להתמקד בזאתי, שככה קצת עונה לחלק מהשאלה, כיוון שהטקסט הכאילו ספרותי, שמתאר פולמוס בין הנסיך לבין אותו נזיר, הוא באמת טופוס של הנזיר הנוצרי שמגיע לחצר האמיר, וזה קיים מהמאה התשיעית אולי לפני, כן? מה שמעניין בטופוס הזה זה שהוא קיים גם בספרות הנוצרית תחת האסלאם וגם בספרות המוסלמית, זה משרת שני הצדדים. אבל כאן, במניפסטציה הזאת שאני מביא, זה גם טקסט מאוד מאוד פופולרי, על אף שהוא לא נערך, יש לו עריכה, אין עריכה מהדורה מודרנית טובה, כן? אבל מאוד מאוד פופולרי, ואין ספק שהוא נקרא כספרות, גם, הוא נמצא בכתבי יד, גם מוסלמים וגם נוצרים. עם גרסאות שונות, צריך לחדד את ההבדלים, אבל העובדה היא שגם מוסלמים, כלומר זה לא רק רצון של מיעוט נוצרי להגיד
גם לנו יש יד בדבר, כלומר, אנחנו גם תורמים לדבר הזה, ואנחנו לא רק איזה מיעוט כנוע שצריך לבסס את מעמדו, אלא גם יש תפיסה שבה, באמת, יש כאן איזו שפה פוליטית שבה הנסיך נהנה מהפטרונות הזאת. עכשיו, מובן שלא תקליט שממנו יש עוד הרבה, זה כמובן דמותו של צלאח א-דין, שהוא גם בין נוצרים וגם בין מוסלמים, העליונות שלו, מעמדו הרם כשליט, בין היתר נסמך על הרעיון שהוא טולרנטי, אבל השאלה איך. אז במקומות שבהם הטולרנטיות מתגלמת בזה שיש לו יכולת לאפשר פולמוס שהוא לא מיטיב עם האסלאם, זה הנקודות שבהן הם מעניינות אותי, ואז באמת זה לא רק שאלה של הניסיון של נוצרים במערב במזרח, ככה לקבל נפח מהעוגה, אלא ממש, נאמר, להתוות כאן שפה פוליטית אחרת, שלפולמוס יש תפקיד לסדר. דוב, עכשיו. כן, קודם כל לאורי, כמובן עם הד שמה שג'רמי אמר, היינו יכולים להוסיף את פרנץ רוזנצוויג לרשימה הזאת, אבל אני לא מסכים. משום שדבר אחד זה מתוך עמדה פרטיקולריסטית לשלב את האוניברסליזם, ודבר אחר זה מתוך שתי תפיסות אוניברסליסטיות להכניס את הפרטיקולריזם. במילים אחרות, נוצרי שיגיד שהקוראן מביא מסר אמיתי, זה לא אותו דבר מאשר יהודי יגיד אותו דבר, משום שכאן המאבק הוא מאבק על האוניברסליות. כן? ולכן לי באה השוואה אחרת, קונוטציה אחרת, והיא, לא יודע אם חלק מכיר, הגוספל, הבשורה על פי ברנבא, כן, ברנבס, שעל זה יש ויכוח גדול, אבל זה כאילו חיבור שיהושע מנבא על בואו של מוחמד, ושדרך הערבים הבשורה והאמת תצא לאור, ויש ויכוח מאיפה זה בא, ואולי למוריסקוס היה עניין. ואז כאן אני גולש מהצד האקומני שאתה מדבר אל הצד, שוב אל הצד הפולמוסי. כלומר שאולי יש לנו כאן, תלוי כמובן, אם אתה רואה את הכוס החצי מלאה דרך השלילה או החיוב, אבל דווקא אני מתרשם שיש יותר כאן סוג מתוחכם של התמודדות פולמוסית מאשר סוג מתוחכם של טרום סובלנות. עכשיו באשר לרונית, אני רק לא הבנתי את המילה אמביגוס, כיוון שאם בשבילך אמביגוס זה מי שהזרות בהקרבה, אני מבין. אבל ממה ששמעתי, הדמות של היהודי היא דמות שלילית. זה שהוא נמצא לידך והוא פמיליאר, זה לא אומר בהכרח שהוא יותר נחמד, אלא שהוא נמצא לידך. וכאן אולי במקום האפשרות שהציג ג'רמי, במקום לדבר אולי על סוג של השפעה או הקבלה ליהודי הווירטואלי, כאן אנחנו רואים משהו נראה לי יותר היהודי הפוליסמי, או המולטי-פונקציונלי כאן, שאומנם יש לו, נראה לי, קונוטציות בדרך כלל שליליות, אבל אפשר להשתמש בו אחרת, וכאן אולי יש לנו פתח לחשוב מחדש על תובנות מקובלות, כגון שבמקום שאין יהודים אפשר גם לפתח אנטי-יהדות. יפן, אנגליה וכו', ולשאול האם מהרגע שאין נוכחות יהודית מתמשכת אנחנו בהכרח יכולים לראות את אותם התוצרים של הסטריאוטיפ, או דווקא המרחק הזה או ההיעדרות יוצרת משהו קצת שונה, סוג של פוליסמיות שלא מוצאים אותה באותה צורה כאשר יהודים בשר בדם נמצאים. אוקיי, תודה. טוב, אני רציתי לדבר טיפה על רוזנצוויג, מזל שלא. אני רק פעם אחת בהרצאה שלי שמעתי במילה סובלנות, וגם שקלתי לעשות את זה, וגם אז שאלתי האם הסובלנות, לכאורה, של הולמס, היא אופורטוניזם
צבוע, כן? או שיש בה, אני רוצה לומר שיש באמת, אז אני צריך לקחת אחריות על הסבלנות. הבעיה הייתה שזה פותח את הפתח לשאלה כאילו אנחנו נותנים לו, איזה ציון אנחנו נותנים לו? האם הוא באמת סבלני או רק קצת סבלני? וזה לא המקום שאני לא חושב שזו שאלה הנכונה, לכן במידה מסוימת אתה צודק. אני מתחיל את השאלה מהיסטוריוגרפיה שאומרת הימצאותם של רצף תשובות מעיד על זה שהיה יחס של ניגוד, השקה וכן הלאה. ואני אומר, אולי לא. אולי האופן שבו הוא מציב את הדברים הוא כזה שהושיט יד לדיון, כן? זה היה, אני אומר ביוטיליטי, כלומר, והוא לא יוטיליטי רק במובן הזה שתיאורטיקנים אחרים מצאו ערך להתמודד עם הטענות האלה, אלא גם במישור הפוליטי, חברתי, תרבותי. עכשיו, כתלמיד של ג'רמי, מבחינתי, העובדה שאין כאן יהודי הרמנויטי, זה הדבר הראשון שקפץ לי לעיניים. כלומר, אני רגיל למצוא אותו. אז העובדה, הרוב המכריע של הפולמוסים, הנוצרים האנטי-מוסלמים, לפחות בתקופה מהאזור הזה, הקו שלהם הוא בכיוון של להגיד, הוא קו אונתולוגי. להגיד, מוחמד איננו נביא, והספר, גרסאות שונות, כן, ואולי יש לו ייצוגים של אמת מקריים וכן הלאה, כן? אז העובדה שהוא נותן כאן בעצם פילוסופיה של התגלות, שמאפשרת לזה להיות רק פרטיקולריסטי, אבל אמת נצחית, זה פותח פתח לדיון שנתפס כבעל ערך. אז טולרנטי זה פשוט לא המילה הנכונה, כן? כן, תודה רבה על ההערה הזאת. קודם כל, השאלה הזאת שהעלית, האם יש הבדל או האם זה אותו דבר בחברה האם היחס ליהודים הוא שווה או שונה בחברה שיש בה יהודים או חברה שאין בה יהודים בכלל, זה בהחלט שאלה שמאוד מעניינת, זאת אומרת, אני נכנסתי לזה מאיזשהו כיוון ספציפי, אבל זו שאלה רחבה יותר מאוד מעניינת, ואם יש הבדלים אז מה הם ומה הדמיון, איך זה יכול להיות שלמרות שאין יהודים יש בכל זאת כל כך הרבה דמיון בדרך שבה היהודים נתפס, וג'רמי מתייחס לזה, באמת נתן עוד דוגמאות. זה באופן כללי, אבל אני השתמשתי במילה אמביגיוס, ויכול להיות שלא הצלחתי להעביר את זה כמו שרציתי, אבל אני חושבת שבהחלט בדמות של עבדולה אבן סלאם יש בה הרבה מאוד מהחיובי. השאלה אם אתה מסתכל על זה כעל תהליך, או אתה מסתכל רק על ה-end result, על סוף הסיפור. אם מסתכלים רק על סוף הסיפור ואומרים, טוב, אבל הוא בסופו של דבר קיבל על עצמו את האסלאם והאמין בנביא מוחמד, ויחד איתו התאסלמו כל היהודים באותה תקופה, אז אנחנו יכולים לחשוב על זה כעל משהו יחסית פשטני, ובו האסלאם מנצח והיהודים נתפסים כטועים. אבל אם מסתכלים על זה כתהליך, ואני ביליתי כמה שנים טובות ללמוד את המסורת הטקסטואלית הזאת, שהיא מאוד מאוד רחבה וגם עמוקה. ההרגשה שלי היא שיש הרבה מן החיובי בדמות הזאת, אבל בעיקר שלא צריך לחשוב על זה במונחים של חיובי ושלילי או שחור ולבן, אלא שהדמות הזאת, בשני המקרים שהצגתי, היא הרבה יותר מורכבת ורב-ממדית ממה שנדמה לנו בהסתכלות ראשונה. זמן עוד מישהו רוצה לשאלה מאוד מאוד קצרה. כולם חייבים. טוב, אז אם ככה נסכם את המושב. תודה רבה למרצים, תודה רבה לכם.